Hi everyone, it's me Janisha. Welcome back to our next class. Today we are going to learn third unit in the paper remedial grammar. So we already covered the first section in the third unit. The title of the third unit is Basic Sentence Types, Reported Speech and Voice, Determiners, Prepositions and Conjunctions. So it's a very vast unit. We have to discuss each and every sections in detail. And in the last class we discussed sentence. What is a sentence? And different types of sentences with examples. So I just remind you the types of sentences again. Um, there are four types of sentences in English. One is declarative sentence. That means a statement, declaration. It's a statement. And the declarative sentences can be positive and negative. Positive sentence is called affirmative sentence. And negative, if the sentence convey a negative meaning, a negation, so it's a negative sentence. And the second type is called interrogative sentence. Interrogative sentence. Interrogate, it means questioning. The word interrogate means questioning. So interrogative sentence means questions. So there are two types of questions. One is WH questions. It means the question word starts with the letters WH, like what, where, why, when, who, whose, whom. So those type of questions. And the other one is yes or no questions. Yes or no questions, because it is so called because its answer is either yes or no. So that's why it's called yes or no questions. And yes or no questions are asked with auxiliary verbs. So the question word here in yes or no type question is auxiliary verb. Okay, and the other type is imperative sentence. Imperative. So imperative. So in this category, the suggestions, commands, demands, then order. Okay, all this kind of sentences, suggestions, commands, request, order. This type of sentences comes under an imperative sentence. And the last type of sentences, exclamatory sentences, exclamation. The sentences to convey what the excitement. Okay, wow, wow, a wow type of sentence. And exclamatory sentences. And there's when the declarative sentence begins with a capital letter and ends with a full stop, and the question mark ends with a question type sentences ends with a question mark, and exclamatory sentences ends with an exclamation mark, and imperative sentence just a full stop ends with a full stop. Okay, so these are the four types of sentences. While these topic we already discussed in the last class in detail, and now we are moving on to the next sections. We have already completed the activities given in the section. Then we are moving on to the next topic, that is grammatical forms and functions of sentences. Grammatical forms and functions of sentences. Okay, let's see what is it. When we learn a language, we can focus our attention on its form. Form means its structure. നമ്മൾ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, the pattern of a sentence. We must be very much bothered about its pattern. Okay. Then only we can convey a meaningful sentence. നമ്മൾ അവിടെയും ഇവിടെയുമായിട്ടൊരു ഷഫിൾ ഓർഡറിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മീനിങ് കൺവേ ചെയ്യില്ല. So in order to convey a meaning, a sentence has to follow certain rules. Okay, it should keep a form. For example, in sentence 1 given below, sentence here it is, the police was called immediately. The police
was called immediately. The police was called immediately. We have to take note that police, it's police. നമ്മൾ എപ്പോഴും പോലീസ് എന്നൊക്കെ പറയും. It's police എന്നൊക്കെയാണ്. In English is singular in form but takes a plural verb. Incorrect sentences are marked with an asterisk for convenience of reference. Example sentences are numbered 1, 2, 3, etc. So we should change was to were. But the police എന്നുള്ളത് സിംഗുലർ ആണ്. പോലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളെയാണ് അവിടെ പറയുന്നതെങ്കിലും ആ പോലീസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോലീസ് മാൻ. അപ്പം അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്ലൂറൽ form of verb is the police were called immediately. Then it was able to control the mob. But we should change it. It എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. കാരണം ഇവിടെ ഇറ്റ് ആരെ റെഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്? പോലീസിനെയാണ് അവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പോലീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ലിവിങ് തിങ് ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ ലിവിങ് തിങ്സിനെ വി നെവർ യൂസ് ഇറ്റ് ടു റെഫർ ലിവിങ് തിങ്സ്. സോ as it here refer the police, so we have to use they. The pronoun has to be changed. So here we have to use they. They were able to control the mob. They were able to control the mob. Okay, then the focus in the above examples was on the form of the word police and the verb and pronouns it takes. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഇത് വാസ് ആണോ വെയർ ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയത് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ, ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയുന്നതാണ്. സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ടേക്സ് സിംഗുലർ വേർബ്, പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ടേക്സ് പ്ലൂറൽ വേർബ്, സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ്, സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ്. അതാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അത് സംസാരിക്കുന്നതാണ് സബ്ജക്റ്റ്. ഇനി ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രെഡിക്കേറ്റ്. ഓക്കെ, സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് എഗ്രിമെൻറ്റ്. Subject verb agreement means if the subject is singular, verb is also singular. If the subject is plural, verb is also plural. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ സിംഗുലർ വേർബ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. പ്ലൂരൽ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ പ്ലൂരൽ വേർബ്. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. The focus in the above examples was on the form of the word police and the verb and the pronoun it takes. Now consider sentence 5 and 6. She lives in Bombay. She lives in Bombay. So where does he live? So അതിൽ ഷി ലിവ്സ് ഇൻ ബോംബെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. കേസ് അതിൽ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഷീ ഈസ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഹിയർ ആൻഡ് ലിവ്സ് ഈസ് ദ വേർബ് ഹിയർ ആൻഡ് ബോംബെ. ഷി ലിവ്സ് ഇൻ ബോംബെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. അതേസമയം വെയർ ഡസ് ഹി ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമാണ്. വെയർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഇവിടെയുണ്ട്. വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്, then plus auxiliary verb plus subject plus verb. So this is a pattern followed here. First one question word, then auxiliary verb, then subject, then verb. So this is a pattern of forming a question. Then your attention is fixed on the form of the sentence. You are able to distinguish 5 from 6 on the basis of form. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, 6 ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അതിൻ്റെ ഫോമിൽ നിന്നാണ്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ, അതിൻ്റെ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് വേർഡ് ബൈ വേർഡ്, ഹൗ ഇസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ്, അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിത് രണ്ടും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത്. അത് സെൻറ്റൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിലൂടെയാണ്. ദെൻ if you say 5 has the form of a statement and 6 has the form of a question, your attention is fixed on the forms of the sentence. You are able to distinguish 5 from 6 on the basis of form. Okay.
Our learning of a language is, however, not limited to the knowledge of its form. For example, both 7 and 8 are interrogative form. Can you write a good hand? Can you pass me the newspaper? But we also know that 7 is an inquiry and 8 is a polite request. ഓക്കെ, രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു മാറ്റം. ക്യാൻ യു റൈറ്റ് എ ഗുഡ് ഹാൻഡ്? നിനക്ക് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? അതൊരു ചോദിച്ചിരിക്കൊരു എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ആസ് വിത്ത് ആൻ ഓക്സിലിയറി വേർബ്. ദ ആൻസർ എന്താവാം? ഏതോ എസ് ഓർ നോ. അതേസമയം അതൊരു എൻക്വയറിയാണ്, നമുക്കൊരാളെ കൊണ്ട് കഴിയും എന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണമാണ്. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് വൺ? ക്യാൻ യു പാസ് മീ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ? ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒന്ന് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അവിടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. രണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പക്ഷെ രണ്ടിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ വേറെയാണ്. ഒന്നിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ, ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് അവിടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം എൻക്വയറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് പാറ്റേൺ സെയിം ആണ്, ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് സെയിം ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ ഇസ് ഡിഫർ. Okay, the second sentence acts as a what? Request. ഒരു റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ റോളാണ് അവിടെ വരുന്നത്. In addition to being able to write the form question form correctly, we also understand what the form communicates. In other words, the speaker makes use of the question form in 7 for the function of making an inquiry and 8 for that of making a request. ഒന്ന് എൻക്വയറി ആണ്, ഒന്ന് മേക്കിംഗ് എ റിക്വസ്റ്റ്. അതാണ്. This is inquiry and this one is request. Then for efficient communication, the perspective of function is as important as that of form. ഒരു നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനും കൂടെ, അത് ഫോം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോരാ, ആ ഫോമിൽ ഒരേ ഫോം ഒരു ടൈപ്പുള്ള സെൻറ്റൻസ് തന്നെ ഏത് ഫങ്ഷനാണത് അവിടെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ എന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഫോമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാസ് മീ ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ. പാസ് മീ ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ പ്ലീസ്. ക്യാൻ യു പാസ് മീ ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ? മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് ആണ്, മൂന്നും കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പാസ് മീ ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ, ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒന്ന് പാസ് ചെയ്യൂ, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ദെൻ പാസ് മീ ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ പ്ലീസ്, പ്ലീസ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. ഇനി വീണ്ടും അടുത്ത് ക്യാൻ യു പാസ് മീ ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ, ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒന്ന് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒരു പാസ് മീ ദി ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെ വിച്ച് ഇസ് ആസ്ക്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേയ്സ്. Okay, it conveys the same meaning, but the way it pronounced and the way it asked is different. The knowledge of language forms prevents you from running into the difficulty of using any of the following incorrect forms. Pass the newspaper me, the wrong ആണ്, നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പാസ് പ്ലീസ് മീ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ, സെൻറ്റൻസ് ഓർഡർ തെറ്റാണ്. ക്യാൻ യു പാസ് ടു മീ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ, ക്യാൻ എന്നുള്ള വേർബിൻ്റെ കൂടെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇ ഡി ഫോം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് റോങ്. ഓൾ ദീസ് സെൻറ്റൻസസ് ആർ റോങ് ആണ്. Your understanding of grammatical forms may also help you to know the flowing variations. So, pass the newspaper me. Pass the newspaper. Pass the newspaper please. Pass the newspaper to me. Could you pass me the newspaper? നേരത്തെ നമ്മൾ ക്യാൻ യു പാസ് മീ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നുകൂടെ പൊളിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാണ് കുഡ് യു പാസ് മീ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ. അത് പാസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ, അതൊന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഫോമാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ സെയിം ആണ്, ഫോം സെയിം ആണ്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഓരോന്നിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. അൺലൈക്ക് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ in 9 and 10, the verb in 15 and 16 has only one object. Okay, word in 15 sentence is the pass the newspaper. അതിൽ ഒബ്ജക്റ്റ്, വിച്ച് വൺ ഇസ് ഒബ്ജക്റ്റ്? ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ്.
And in second one, the newspaper. Again, the newspaper is the object there. But what about the 17th sentence? The indirect object is moved to the end by using the preposition to. അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നുള്ളതിൽ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ ഒബ്ജക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് മീൻസ് വിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ വേർബ്. വേർബുമായിട്ട് ഏറ്റവും റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം എന്താണോ അതാണ് എന്ത് വാട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആരെ എന്തിനെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അതേസമയം 17th സെൻറ്റൻസ്, ജസ്റ്റ് ലിസൺ ടു ദ 17th സെൻറ്റൻസ്. പാസ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ടു മീ. ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ എനിക്ക് പാസ് ചെയ്യൂ. സോ അവിടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ന്യൂസ് പേപ്പർ ഈസ് ദി ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഹിയർ. ആൻഡ് ടു മീ, ആരാണ് ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ സ്വീകരിക്കുന്നത്? വൺ ഹു റിസീവ്സ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ. വൺ ഹു റിസീവ് ദ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ആര് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുവോ അതാണ് ആര്? ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ പാസ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ, ന്യൂസ് പേപ്പർ പാസ് ചെയ്യൂ. ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് വിച്ച് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ വേർബ് പാസ്. ആൻഡ് ടു whom it is to be passed? To me. So me is the indirect object here. Is the indirect object in this sentence. Okay. Then and in 18 can is replaced by could. Can എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ could വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തത്. ക്യാനിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടെ പൊളൈറ്റ് ആണ് എന്ത്? കുഡ് എന്നുള്ള വേർഡ്. മോർ പൊളൈറ്റ് ആണ്. കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് മര്യാദയോട് കൂടി ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു വേർഡാണ് മോർ പൊളൈറ്റ്. ഓക്കെ. ദെൻ consider the following two examples. Was she out of the office when you saw her? Has the office stationery arrived yet? Was she out of the office when you saw her? The grammatical function offers in each sentence is different. രണ്ട് സെൻറ്റൻസിലും ഓഫീസ് എന്ന് ഉള്ള വേർഡ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ നൗൺ. ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗൺ ആണ്. In the first sentence, was she out of the, it's a question. Was she out of the office when you saw her? It's an yes or no question. അവിടെ in the sentence the role of office is അല്ലെങ്കിൽ the part of speech, ഓഫീസിൻ്റെ പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൗൺ ആണ്. അതേസമയം in the second sentence has the office stationery arrived at. ഇവിടെ ഓഫീസ് സ്റ്റേഷനറി എന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നൗൺ മോഡിഫയർ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അതായത് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട്. നൗൺ മോഡിഫയർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അനദർ നെയിമാണ് എന്ത്? മോഡിഫൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതിനെ ഒന്നുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ, മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അത് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടുത്തെ നൗൺ സ്റ്റേഷനറി എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് വേർഡിൽ. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേഷനറീനെ ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ്, ഒന്നുകൂടെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് ഉപയോഗിച്ചത്? അവിടെ ഓഫീസ് എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഓഫീസ് ഇസ് നൗൺ ആൻഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ഓഫീസ് ഇസ് എ നൗൺ മോഡിഫയർ. ഓക്കെ. നൗൺ മോഡിഫയറിന് നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത്? അഡ്ജക്റ്റീവ്. അഡ്ജക്റ്റീവ് നാമവിശേഷണം. നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ്. നൗൺ മോഡിഫയർ ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ. Then she plays games regularly. She plays games regularly. He is a games teacher. So like in the above example, she plays games regularly. ഗെയിംസ് ഇവിടെ അത് നൗണാണ്. ഗെയിംസ് എന്നുള്ളത് നൗണാണ്. ഷീ എന്നുള്ളത് സബ്ജക്റ്റ്. ദെൻ പ്ലേസ് ഒബ്ജക്റ്റ് വേർബ്. ഗെയിംസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്ലേസ് ഗെയിം എന്ന് പറയുന്ന നൗണാണ് അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിലെയും ഫങ്ഷൻ, രണ്ട് സെൻറ്റൻസിലും ഗെയിംസ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ്.
Okay, but the function of this word games is different in both the sentence. In the first word it is noun, and in the second word it is a noun modifier. ഗെയിംസ് ടീച്ചർ, ഗെയിംസിൻ്റെ ടീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടീച്ചറാണ് എന്ത്, ഇവിടെ noun വരുന്നത്. ആ ടീച്ചറിനെ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ടീച്ചറാണ്, ഗെയിംസിൻ്റെ ടീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ടീച്ചറിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന വേർഡാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ noun modifier എന്ന് യൂസ് ചെയ്തത്. noun modifier. Okay. Then now consider the following sentences. Can't you men do something? Spencer, what shall we do? Can't you do something? Ralph, try, won't you? Annabelle, he said, give me that rose you're wearing, will you? Okay, so ഇതെല്ലാം questions ആണ്. Can't you do men do something? It's a question. Spencer, what shall we do? It's another question. Can't you do something? Won't you? Another question. Annabelle, he said, give me that rose you're wearing, will you? So the knowledge of grammatical forms tells you that the sentences all are question. Okay, question. Can you use the same knowledge to answer the following questions about this sentence? നമുക്കറിയാം, നമുക്കതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് we reached in a conclusion that it's all these 4 sentences are questions. Okay. Then ഇവിടെ ഈ 4 സെൻറ്റൻസിനെ പറ്റിയും ചോദിച്ചേക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ. ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ബേസിക് എയിം ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? You can see that your knowledge of language form or grammatical form will not help you to answer the above question. You may have the idea that people put forth question to ask for information, so you know one of the functions of the question form in English. Does it help you to say what function is question 23 is made to do? In saying 23 is Agatha's mother asking for information? Your answer is no. It means that questions in English can be made to do other function as well. ഇത്രയും നീട്ടി വലിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒരേ ഒരു കാര്യം പറയാനാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യും. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ പറയാം, സജഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. അപ്പം ദ ഫോം ഓഫ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ that we have to focus on the form. At the same time, form is not only the matter, but our focus should be given to the function also. ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫങ്ഷനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ. Then in communicative terms we have taken note of the following information about the question form. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം. സ്പീക്കേഴ്സ് യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടു ആസ്ക് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ടു മേക്ക് റിക്വസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ടു ആസ്ക് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ, രണ്ടിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. Our concern for grammatical form enables us to focus form-related matters. Having the knowledge of form, അത് ഫോം റിലേറ്റഡ്, ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഓരോ സെൻറ്റൻസിൻ്റെയും ഫോം എങ്ങനെയാണ്, ഫസ്റ്റ് വാട്ട് കംസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് കംസ് സെക്കൻഡ്, വാട്ട് കംസ് നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് കംസ് ലാസ്റ്റ്. So we have to follow that particular pattern when we form a sentence. Okay. So, for example, that 27 is a question, 28 is a statement, and 29 an exclamation. Let's see. Who killed the giant? Who killed the giant is a question. So question word who ഉണ്ട്, then verb ഉണ്ട്, then object. No, who killed the giant? It's a question word.
And the second one is she is cooking dinner. It's a statement. She is cooking dinner. It's a statement. And what a nice weather. What a nice weather. So it ends with an exclamation mark. So it's an exclamatory sentence. So we know that. We can also notice that unlike the construction in 27, which is a question, the question in 30 has subject verb invasion. When did he kill the giant? Okay. ഈ സെൻറ്റൻസ് 27 എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ ഹൂ കിൽ ദ ജയൻറ്റ്, ആരതിനെ കൊന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഇൻ ദ 30th സെൻറ്റൻസ് വെൻ ഡിഡ് ഹി കിൽ, ഇവിടെ ഹി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെയും കൂടെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. എപ്പോഴാണ് ജയൻറ്റിനെ കൊന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഹി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നു. കിൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് ടു, കിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർബ് ടു ആണ്. അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ഡിഡ് പ്ലസ് കിൽ, ഡിഡ് പ്ലസ് കില്ലാണ് എന്ത്, കിൽഡ്. വെൻ ഡിഡ് ഹി കിൽ ദി ജയൻറ്റ്? ഓക്കെ. Then a form related knowledge gives us command over the form of the language we are learning. It's important to use language in its correct form. It's, however, equally important to know what speakers do with a language form. അപ്പം നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഫോം അറിഞ്ഞിരിക്കൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Apart from its usual function of asking for information, the question form in English can, for example, be used in the communicative function of complaining or criticizing. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ എബോവ് സെൻറ്റൻസസ് and from the above given sentences we understood that we can ask the question form in a requesting way and in a suggestive way. Then we can ask questions in a more polite way. ഈ രീതിയിലെല്ലാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു കംപ്ലൈനിങ് ആയിട്ട് ക്രിട്ടിസൈസിങ് ആയിട്ടും നമുക്ക് സെൻറ്റൻസുകൾ, ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. സോ ഇവിടെ കംപ്ലൈനിങ് ഒരു ക്രിട്ടിസൈസിങ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്ത്, ദിസ് വൺ, വാട്ട് ഹാവ് യു ഡൺ ടു മൈ പെൻ, വാട്ട് ഹാവ് യു ഡൺ ടു മൈ പെൻ, എൻ്റെ പെൻ കൊണ്ട് നീ എന്താ ചെയ്ത്. അതൊരു കംപ്ലൈനിങ് ആയിട്ടാണ്, നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ അതവിടെ ഒരു കംപ്ലൈനിങ് ആയിട്ടാണ്. ഫങ്ഷൻ ഇസ് കംപ്ലൈനിങ് വൺ. ദെൻ another one, making suggestions. Why don't you have rest? Why don't you have rest? Why can't you take rest for some time? It's a suggestion. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ച സെൻറ്റൻസിലും സെക്കൻഡ് ചോദിച്ച വാട്ട് ഹാവ് യു ഡൺ ടു മൈ പെൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ. ദെൻ വൈ ഡോണ്ട് യു ഹാവ് എ റെസ്റ്റ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ എന്താണ്, രണ്ടിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ഈസ് സെയിം ബട്ട് ദ ഫങ്ഷൻ which plays is different. In the first sentence it played the role of criticizing or complaining, but in the second one, why don't you have a rest, it plays the role of suggestions, making suggestions. Then likewise making request, can you pass me the newspaper? ഇറ്റ്സ് എ റിക്വസ്റ്റ്. അതൊന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വേയിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ്. അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. വെൻ സിമ്പതൈസിങ്, നമുക്ക് ഒരാളോട് വളരെ സിമ്പതി ഒക്കെ തോന്നുമ്പോൾ, വെൻ എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ഡൂയിങ് hard work and when we feel sympathy towards that person, we can ask, tired darling, tired ചോദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഓഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, shall I take him to another ruby, shall I take him to another ruby? So that's a question taken from the story The Happy Prince. It's a
story. It's a beautiful story, and this question is taken from that story. Shall I take him to another ruby? So it's an example for offering. ഇങ്ങനൊരു എക്സാമ്പിളാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ will you be taking tea or can I clear away? Will you be taking tea? ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ടോ? or can I clear away? ഒരു സസ്പീഷൻ ഇൻ എ സസ്പീഷൻ മാനർ. സസ്പീഷൻ മീൻസ് ഡൗട്ട്. ഒരു ഡൗട്ട്ഫുൾ മാനറിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ബൈ ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ക്യാൻ കൺവേ പെർമിഷൻ ടു. പ്ലീസ്, വെൻ ആസ്കിങ് പെർമിഷൻ, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ടോക്ക് ദാറ്റ് വേ. Couldn't I read to you? So it is taken from Ernest Hemingway's novel The Snows Kilimanjaro. So it is asking permission. Then Jody ran into the kitchen where his mother was wiping the last of the breakfast dishes. Can I have a lemon to make a lemonade for grandfather? So this sentence is taken from the leader of the people. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആസ്കിങ് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചതാണ്. പെർമിഷൻ ചോദിക്കാൻ ഐ ഹാവ് എ ലെമൺ ടു മേക്ക് എ ലെമനേഡ് ഫോർ ഗ്രാൻഡ് ഫാ. സോ അത് ഒരു വേ ഓഫ് ആസ്കിങ് പെർമിഷനാണ്. കുഡിൻ്റ് ഐ റീഡ് ടു യു? ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തരട്ടെ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അനദർ വേ ഓഫ് ആസ്കിങ് പെർമിഷൻ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ. The examples above illustrate some of the ways which questions can be used in English. The question form can be made to do a lot of work in the English language. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞത് മെയിൻ പോയിന്റ് ഇതാണ്. അത് the ways of which questions can be used in English. ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന വേയ്സ്, മെത്തേഡ്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമിന് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാം. ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ക്യാൻ പ്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് language. Just as a single form can be used to express a number of different functions, so a single function can be expressed in number of forms. For example, in English, request can be made in the form of a statement. റിക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിൽ പറയാം, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാം, ഓർ ആൻ ഇമ്പറേറ്റീവ്. ഓക്കെ, I wonder whether you can post this letter for me on your way to the office. Okay, I wonder whether you can post this letter for me on your way to the office. So it's a statement. The first one, it's a statement. Okay. Then, can you post this letter for me on your way to the office? Can you post this letter for me on your way to the office? സോ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു ഇറ്റ്സ് എ റിക്വസ്റ്റ്. ഇവിടെ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ബട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റ് ദിസ് ലെറ്റർ ഫോർ മീ ഓൺ യുവർ വേ ടു ദ ഓഫീസ്. വോണ്ട് യു? അയക്കാൻ പറ്റുമോ? അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് എ റിക്വസ്റ്റ്. Then post this letter for me on your way to the office. അതവിടെ ഒരു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേ, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, ഒരു കമാൻഡ് പോലെ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് കമാൻഡ്, പക്ഷെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം സ്പീക്കേഴ്സ് select their language to match it with the situation in which they use it. ഇപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സ്പീക്കേഴ്സ് അവർ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദ വേർഡ് സിറ്റുവേഷൻ നീഡ്സ് എൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ. സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളതിന് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലോട്ട്സ് ഓഫ് മീനിങ്. ഇറ്റ് നീഡ്സ് എ വൈഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. എ സിറ്റുവേഷൻ മീൻസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്പീക്കർ ആൻഡ് ദ ഹിയറർ. A situation, in short, a situation means the relationship between the speaker and the hearer. സോ ആ സംസാരിക്കുന്ന ആളും അത് കേൾക്കുന്ന ആളും, ലിസണറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, whether they are friends, whether one has authority over the others, whether they are acquaintances,
ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കും. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല വി ടോക്ക് ടു അവർ ഹയർ ഒഫീഷ്യൽസ്, നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽസിനോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അതുപോലെയല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ അക്വൈൻറ്റൻസസ്, റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത്. അക്വൈൻറ്റൻ മീൻസ് റിലേറ്റീവ്സ്, അക്വൈൻറ്റൻസ്. സോ നമ്മൾ റിലേറ്റീവിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെയല്ല. ഓക്കെ, ദെൻ sorry, there's a site. ഓക്കെ, നമ്മുടെ അക്വൈൻറ്റൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെയല്ല. അപ്പം നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഏത് പേഴ്സൻ്റെ അടുത്താണോ സംസാരിക്കുന്നത് അതിനടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ even among friends, there can be considerations such as whether the action asked for will cause inconvenience or whether it can be done routinely. അതുപോലെ സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു സംടൈംസ് വി മേ ഫീൽ ദാറ്റ് ഇഫ് ഐ ആസ്ക് എനി ഹെൽപ്പ് ഫ്രം ഹിം whether it would make any inconvenience for him, അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻകൺവീനിയൻസ് ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് വി മേ ഫീൽ സോ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. എ സിറ്റുവേഷൻ ഓൾസോ മീൻസ് whether the language used is in the spoken or the written mode. അതുപോലെ ഒരു ഇപ്പം ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് ഫോൺ വിളിക്കേണ്ട സന്ദർഭം ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പം മെയിൽ ചെയ്യേണ്ട സന്ദർഭം ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതും സിറ്റുവേഷനാണ്. വെദർ ടു ഡിസൈഡ് ടു മെയിൽ എ പേഴ്സൺ ഓർ ടു കോൾ എ പേഴ്സൺ, to written something or to spoken something. So അതും ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. Then it also means whether the speaker is afraid of losing his face if the action he asks is for refused. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും എഴുതി പറയണോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് വരാറുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് വി മേ ഫീൽ ദാറ്റ് ഇഫ് മൈ റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് റിജക്റ്റഡ്, ഓക്കെ, വാട്ട് ഇഫ് മൈ റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് റിജക്റ്റഡ് ഓർ റിഫ്യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ടേക്ക് എ സിറ്റുവേഷൻ, one or some or all of these considerations will call for a careful choice of language. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ കൺസിഡറേഷനെല്ലാം നമ്മളീ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അവരോടൊപ്പം ഏത് രീതിയിൽ സംസാരിക്കണം, റിട്ടൺ ആണോ സ്പോക്കൺ ആണോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കെയർഫുൾ ചോയ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യും. Then take a situation in which speaker A is making a request to speaker B, but speaker B is in authority. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്, അതിൽ സ്പീക്കർ എ സ്പീക്കർ ബിയോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ സ്പീക്കർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈസ് എൻ ഹയർ ഒഫീഷ്യൽ, അവിടെ അതോറിറ്റിയാണ്, അധികാരമുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് കൊടുക്കണേ, സ്റ്റുഡൻറ്റ്, അതായത് എ വിഷസ് ടു ആസ്ക് ഹിസ് ടീച്ചർ ആഫ്റ്റർ ക്ലാസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ എ ഡിഫിക്കൽട്ട് പോയിന്റ് ടു ഹിം. ഈ ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് പോയിന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ആസ്കിങ് ടു ഹസ് ടീച്ചർ. അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ അവിടെ റിക്വസ്റ്റ് വരാം എന്നുള്ളത്. കുഡ് യു പോസിബിളി സ്പെയർ സം ഫ്രീ ടൈം ഫോർ മീ, ചോദിക്കാം. കുഡ് യു പോസിബിളി സ്പെയർ സം ഫ്രീ ടൈം ഫോർ മീ, കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു ഫ്രണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോടാണെങ്കിൽ ടു ഹാവ് സം ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കാം. ലൈക്ക് ക്യാൻ യു സ്പെയർ സം ഫ്രീ ടൈം ഫോർ മീ, കുറച്ച് ഫ്രീ ടൈം ചിലവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കാം. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൊളൈറ്റായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഹയർ ഒഫീഷ്യൽസിനോട് ചോദിക്കുക. അതാണ് ക്യാൻ എന്ന വേർഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൊളൈറ്റാണ് എന്ത് കുഡ്.
Could you possibly spare some free time for me? It's more polite than the sentence, the question, can you spare some free time for me? They may be friends, but if A feels that his request means a lot of inconvenience to his hearer, he may opt for the following. Okay. അപ്പോൾ ദേ മേ ബി അവർ ചിലപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആവാം, പക്ഷേ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്ത് തോന്നുകയാണ്, ഹി മേ ഓപ്റ്റ് ഫോർ ദ ഒരു ഇൻകൺവീനിയൻസ് തോന്നുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഡു യു തിങ്ക് യു ക്യാൻ സ്പെയർ സം ഫ്രീ ടൈം ഫോർ മീ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുമോ, ആ രീതിയിലാണ്. In other words, a particular function may be expressed in a certain way depending on the factors in focus on the communicative situation. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഓരോ സെൻറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ. സാഹചര്യത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ. ദറ്റ് മീൻസ് to whom we are going to whom we want to speak to, or what is the situation, what is the purpose. Okay, so the language we choose depends upon the purpose of the situation. ആ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ടോക്ക്, ആ ടോക്കിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹു ഇസ് ദറ്റ് പേഴ്സൺ, ഹൂസ് ദ ലിസ്ണർ ദേ, അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇത്രയും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഹിയർ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Read the following excerpt and then point out which sentences in it are statements. So there are lots of sentences are given here, and we have to find out what we have to decide which sentences are what statements, or which are questions, and which statements are imperatives. Okay. The incident in the excerpts is about a child who has locked herself up accidentally in a vault in a bank. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇതിൽ ഏത് സെൻറ്റൻസ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്, ഇമ്പറേറ്റീവ് ഏതാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൊത്തം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ ഇവിടെ കൺവേ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചൈൽഡ് ഹു വാസ് ആക്സിഡൻ്റലി ലോക്ക്ഡ് അപ്പ് ഇൻ എ ബാങ്ക്, ഇൻസൈഡ് ദ വാൾട്ട് ഇൻ എ ബാങ്ക്. To do the exercises, you have to write down the numbers of the sentences against each category of form. Okay. Then we have written down for only one example each of the 3 types of sentences. The rest of the exercises you will do yourself. So let's read and identify which type of sentence is each one. Okay, so the first sentence is, the old banker sprang to the handle and tugged at it for a moment. Okay, the old banker sprang to the handle and tugged it for a moment. So the sentence starts with a capital letter and which ends with a full stop. So ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതൊരു നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ്, ദ ഡോർ can't be opened. The door can't be opened. He groaned. That's also a statement. Okay. Then next one is, the clock hasn't been wound nor the combination set. Again, that's a statement. Okay. The door can't be opened. It's a complaint actually. So we cannot say that it's a simply statement. It's an imperative one. Then the fourth one is, Agatha's mother screamed again hysterically. Agatha's mother screamed again hysterically. So that is also another example for a statement. And then next one, hush, said Mr. Adams,
raising his trembling hand. Hush. So after that word, an exclamation mark is given here. So no doubt this sentence is an example for exclamatory sentence. This is an exclamatory sentence. Okay. Exclamatory sentence. Then next one, all be quiet for a moment. Agada. He called as loudly as he could. Okay, all be quiet for a moment, Agada. He called as loudly as he could. Okay, so that is all be quiet for a moment. Quiet ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ order ചെയ്യാണ്. So it's an example for, it's an order actually. It's an example for imperative. Then listen to me. Listen to me. It's again what ലിസൺ ടു മീ ഒരു കമാൻഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമാൻഡ് ഒരു ഓർഡർ രണ്ടിലും നമുക്ക് പെടുത്താം. സോ ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ imperative sentence. Okay, imperative sentence. Then the next one is, during the following silence, they could just hear the faint sound of the child wildly shrieking in the dark vault in a panic of terror. Okay, സെൻറ്റൻസ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് എൻഡ്സ് വിത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. അതിലൊരു സാധാ ഒരു ഡിക്ലറേറ്റീവ് ടൈപ്പായിട്ടാണ് അത് സെൻറ്റൻസ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ an assertive sentence or a declarative sentence. Declarative, or it is called assertive, or we can call affirmative. Assertive എന്ന് പറയാം, അതുപോലെ തന്നെ അഫേർമേറ്റീവ് എന്ന് പറയും. കാരണം ഇറ്റ്സ് എ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ അഫേർമേറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓർ അത് സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ്. ദെൻ again the next one, my precious darling, wailed the mother. My precious darling, wailed the mother. No doubt it ends with a exclamation mark. So exclamatory, no doubt at all, it is exclamatory. Okay, then 10th one also, she will die of fright. Then open the door. Oh, break open. So all these four sentences ends with an exclamation mark, which expresses a kind of excitement. Okay, so this four sentences are examples for exclamatory sentence. Okay, it's example for exclamatory sentence. Then 13th one, can't you men do something? So ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നോ ഡൗട്ട് ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ interrogative. So interrogate, the meaning of the word interrogate means question. Interrogation section എന്ന് പറയുന്ന question section. So it's an example for interrogation. Then there isn't a man nearer than a little rock who can open the door, said Mr. Adams in a shaky voice. So there isn't a man nearer than little rock who can open the door, said Mr. Adams in a shaky voice. So it's a declarative, ഒരാൾ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, ഡിക്ലറേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് moreover that it's a negative sentence also. Negative one is ain't a man. So this one is a negative sentence also. Okay. Then next one, my God, Spencer, what shall we do? Okay, this is a very confusing one because an exclamation mark is there and at the end question mark is also there. So it's a combination of both
what an exclamatory sentence, then an interrogative sentence. So exclamatory എന്നും പറയാം, interrogatory എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, interrogative sentence. It's an exclamatory one. എക്സ്ക്ലമേഷനോട് കൂടിയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then that child, she can't stand it long in there. That child, she can't stand it long in there. So another one example for declarative sentence. It is declarative, and there is what a mentioning of not, can't is there. So it is a negative sentence also. Declarative, negative. Declarative sentence, negative sentence. Then next one, there isn't enough air, and besides, she will go into convulsions from fright. There isn't enough air, and besides, she will go into convulsions from fright. അപ്പോൾ അതൊരാൾ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് പോലെയാണ് നമുക്കത് തോന്നുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഇൻ എ കൊട്ടേഷൻ, ഡബിൾ കോട്ട് ഓൾസോ. ഇറ്റ്സ് എ ഡയലോഗ് ഡെലിവേർഡ് ബൈ someone else. So we can say that it's declarative. Again, declarative. നമുക്കത് അല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേറെ exclamatory mark or question mark ഒന്നുമില്ല, which is put in a double quote. So it shows it's a dialogue delivered by someone, and it begins with a capital letter and it ends with a full stop. So it is a declarative sentence. Okay, I hope it's clear. Then next one, Agatha's mother, frantic now, beat the door of the vault with her hands. Agatha's mother, frantic now, beat the door of the vault with her hands. So this is also not confusing one. It's also an example for declarative sentence. Again, declarative sentence. Okay, and it's a positive one also. Then next one, the 19th one. Somebody wildly suggested dynamite. Somebody wildly suggested dynamite. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ സജസ്റ്റഡ് എന്നൊരു വേർഡ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു സജഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇതാരോ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് സംബഡി സേസ്. ഓക്കെ, സംബഡി സേസ്, ആരോ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതും നമുക്ക് ഡിക്ലറേറ്റീവായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദെൻ അതേസമയം അതൊരു സജഷൻ പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ആ സെൻറ്റൻസ് ഒരു സജഷൻ പോലെ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അതെന്താവുമായിരുന്നു, ഒരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയേനെ. ദെൻ Annabelle turned to Jimmy, her large eyes full of anguish but not yet despairing. Full of anguish but not yet despairing. Again a declarative. തന്നിരിക്കുന്നതിലധികം നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പാണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസസ് ഗിവൺ ആർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ്. ദെൻ to a woman nothing seems quite impossible to the powers of the man she worships. Okay, again no confusion. Again declarative. That is the sentence 21 is also an example for what declarative sentence. Then next one, 22. Can't you do something, Ralph? Try, won't you? So can't you do something, Ralph? Won't you? So it's a question. ഒരു ഡയലോഗാണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് എൻഡ്സ് വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. സോ നോ ഡൗട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻറ്ററോഗേറ്റീവ്
interrogative sentence. Interrogative. This interrogative sentence. Okay. Then he looked at her. Interrogative സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ ഇത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്? യെസ് ഓർ നോ. യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻട്രോഗേറ്റീവിൽ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. Then he looked at her with a queer, soft smile on his lips and his keen eyes. He looked at her with a queer, soft smile on his lips and in his keen eyes. Okay, that is also an example for what? A declarative sentence. The next one, Annabelle, he said, give me that rose you're wearing, will you? So, again, Annabelle said, give me that rose you're wearing, will you? It's again a question. Interrogative. Yes or no question. No, will you auxiliary verb വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Okay, so these are the 24 sentences given here to identify whether the statements are statement type or interrogative type or imperative type or exclamatory one. So we have finished that work, and I think this is taken from, these sentences are taken from the work of Henry's Retrieved Reformation. Okay, so here some spaces are given here. Spaces provided for writing statement type ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാനും ഇംപറേറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെയെന്ന് എഴുതാനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് എഴുതാനുള്ള സ്പേസസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഇവിടെ 3 എണ്ണം ഇവരെന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് വൺ is an example for statement type, and then fifth one is an example for imperative. Actually that is not imperative one, that is exclamatory sentence. Then 13th one is of course it's a question type one. Okay, I hope all these sentence this one is clear to you. അത് സ്വയം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക്. ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്വയം ടെക്സ്റ്റിലെ സെൻറ്റൻസ് ഓരോന്നും വായിച്ചിട്ട് സ്വയം അത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതും ഇംപറേറ്റീവ് ഏതൊക്കെയാണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതും സ്വയം അവിടെ എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു സെക്ഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇതുവരെയുള്ള പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പുകളൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുക. സ്വയം ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസും സ്വന്തമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടത് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ, ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ ഇൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. സോ അതുവരെ എല്ലാവരും അടുത്ത ക്ലാസ് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തത്രയും ക്ലാസ്സുകൾ തറവാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ.